Okay, welcome back. General Clauses Act, third part, GCA, third part, 1897. So, last session lo, we are done with section number 22. Section number 22 వరకు చూసాం. స్టార్టింగ్ నుంచి సెక్షన్ నెంబర్ 3 డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ సెక్షన్ నెంబర్ 5 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. యాక్చువల్గా 5 నుంచి 13 వరకు కూడా రూల్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటాం. రూల్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే సే ఎగ్జాంపుల్ జెండర్ అనే వర్డ్ చూసాం. జెండర్ అంటే ఏంటి? హీ ఇంక్లూడ్స్ షీ. అయితే మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో యూ నీడ్ టు బీ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఎంసీక్యూస్. నేను అక్కడ క్లాస్లో చూసినప్పుడు జెండర్ అంటే చూసాం, నెంబర్ అంటే కూడా చూసాం. సో జెండర్ అని వచ్చినప్పుడు హీ ఇంక్లూడ్స్ షీ, అంటే మ్యాస్కులిన్ జెండర్లో ఉంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఫెమినైన్ జెండర్ అని కూడా అనుకున్నాం. బట్ నాట్ వైస్ వర్సా. హౌవెవర్ జెండర్ కాకుండా సే ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ అనుకోండి, ప్లూరల్ సింగులర్ అనుకోండి. సింగులర్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ యూస్ interpret them as plural. It is also applicable for plural sense and vice versa. Plural ఉన్నప్పుడు సింగులర్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. వాళ్ళ క్వశ్చన్లు అడగొచ్చు ఏమని, వైస్ వర్సా అవుతుందా అవదా, జెండర్ వచ్చినప్పుడు వైస్ వర్సా అవుతుందా లేదని దే కెన్ జస్ట్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్. అలాంటప్పుడు జెండర్ అయితే నాట్ వైస్ వర్సా, నంబర్ అయితే ఇట్ కెన్ బి వైస్ వర్సా. ఓకే, దట్స్ ద థింగ్. ఇలాంటి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఏ చాప్టర్ అయినా. టు గెట్ ఇన్ టు దట్ చాప్టర్ ఇన్ డెప్త్ మీరు ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎంసీక్యూస్. ఒకసారి చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత గో అండ్ ఓపెన్ దట్ ఎంసీక్యూస్లో మీకు అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, డన్. నౌ సెక్షన్ నెంబర్ 23. సెక్షన్ నెంబర్ 23 నుంచి స్టిల్ 30 వరకు పెండింగ్ ఉన్నాయండి. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. అందులో 28 అంత అప్లికబిలిటీ లేదు మనకి, బట్ విల్ సి. అంత పెద్ద మ్యాటర్ ఏమి ఉండదు, విల్ సి. సో ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ నేను మీకు ఈ చాప్టర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత విచ్ సెక్షన్స్ ఆర్ టు బి స్టడీ నేను చెప్తాను. దోస్ సెక్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందులో నుంచి ఎగ్జాంపుల్ పడతాయి. ఓకే, సో సెక్షన్ నెంబర్ 23. సార్ సెక్షన్ నెంబర్ 23 హెడ్డింగ్ ఒకసారి చూడండి సార్. ప్రొవిజన్స్ అప్లికబుల్ టు మేకింగ్ ఆఫ్ రూల్స్ ఆర్ బైలాస్ ఆఫ్టర్ ప్రీవియస్ పబ్లికేషన్. అంటే సింపుల్గా ఏమంటున్నాడు, రూల్స్ కానీ ఆర్ బైలాస్ కానీ చేయాలనుకుంటున్నానంట. అంటే దెర్ ఇస్ అన్ యాక్ట్, సే ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఉందనుకోండి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అనేది ఉందంట అండ్ దీనికి సంబంధించి రూల్స్ ఆర్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ రూల్స్ ఆర్ బైలాస్ చేసే రైట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ విత్ సిబిడిటి అనుకుందాం. సో whenever you have a power to make rules or bylaws after it is once enacted, ఒకసారి ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా అది ఒకసారి ఎనాక్ట్ అయిపోయిందండి, పబ్లిష్ చేసేసారంట. ఓజీలో 1961 పబ్లిష్ చేశారు. హౌవెవర్ రూల్స్ అండ్ బైలాస్ చేసే రైట్ కూడా ఇచ్చారు. సో లేటర్ ఆఫ్టర్ ద ఎనాక్ట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ మనం ఏమవుతాం, విల్ హ్యావ్ ఎ పవర్ టు మేక్ ద రూల్స్ అండ్ బైలాస్. ఇలా ఉన్న సిచ్యువేషన్లో దే హ్యావ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ సమ్ ప్రొసీజర్ దట్ ఈస్ టు బి ఫాలోడ్ బిఫోర్ మేకింగ్ దీస్ రూల్స్ ఆర్ బైలాస్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఫర్ a respective enactment if you want to make any rules or bylaws అలా చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు బి ఫాలోడ్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తాను. సో పాయింట్ బై పాయింట్ చూద్దాం, వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. పాయింట్ నెంబర్ 1, వేర్ ఎనీ సెంట్రల్ యాక్ట్ ఆర్ రెగ్యులేషన్ a power to make rules or bylaws is expressed to be given subject to condition of rules or bylaws being made after previous publication. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఇన్ రిలేషన్ టు ఎనీ సెంట్రల్ యాక్ట్ ఆర్ రెగ్యులేషన్ దెర్ ఇస్ ఎ పవర్ గివెన్ టు మేక్ రూల్స్ ఆర్ బైలాస్ చేసే పవర్ ఉందంట. దెన్ ఏంటి దీని మీనింగ్, ఈ యాక్ట్ ఆల్రెడీ పబ్లిష్ చేశారు అండ్ ఇన్ రిలేషన్ టు దట్ యాక్ట్ ఆర్ రెగ్యులేషన్ దే ఆర్ నౌ ట్రైంగ్ టు ఫార్మ్ రూల్స్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇష్యూ బైలాస్. ఇలా వచ్చినప్పుడు ద ఫాలోయింగ్ ప్రొవిజన్స్ షెల్ బి అప్లికబుల్. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏదో ప్రొవిజన్స్ అప్లై అవుతాయంట, ఏదో ప్రొసీజర్. ఇన్ఫాక్ట్ టు బి కాలింగ్ దట్ యాజ్
ప్రొవిజన్స్ వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ప్రొసీజర్. ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ పాయింట్, ద అథారిటీ హ్యావింగ్ పవర్ టు మేక్ ద రూల్స్ ఆర్ బైలాస్. అంటే నేను నా ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు, సిబిడిటికి ఒక అథారిటీ ఉందంట. సిబిడిటికి అథారిటీ టు మేక్ రూల్స్ ఆర్ బైలాస్. సిబిడిటి అంటే నా టెక్స్ట్ లో చూద్దాం. ద అథారిటీ హ్యావింగ్ పవర్ టు మేక్ ద రూల్స్ ఆర్ బైలాస్ షెల్ బిఫోర్ మేకింగ్ దెమ్ publish a draft of that proposed rules or bylaws for the information of persons likely to be affected thereby. సే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటున్నారు, నేను ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం తీసుకున్నాను, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అని తీసుకున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సెంట్రల్ యాక్ట్. హౌవెవర్ రాదర్ దాన్ గోయింగ్ విత్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్, ఏదైనా మనం ఒక ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ఏదైనా తీసుకున్నాం. ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ లో ఏదైనా లా తీసుకొస్తే అఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ ఎవరవుతారు, అఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ సే ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ లో మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉందంట. మినిమం వేజ్ పర్ లేబర్ పర్ డే ఆర్ పర్ మంత్ 6,000 రూపీస్ అని ఉందంట. 6,000 రూపీస్ అని ఎక్కడో రాసిన మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ లో ఉంది. హౌవెవర్ నౌ దే వాంట్ టు మేక్ ఏ రూల్ ఆర్ బైలా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ద మినిమం వేజ్ తగ్గించడం కానీ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ పెంచేస్తున్నారంట. 6 hours వర్క్ చేసిన దగ్గర 9 hours పెడుతున్నారు. అంటే ద ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ ఎవరవుతారు, ఈ ఫ్యాక్టరీలో వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ ఆర్ లేబర్ అవుతారు. అంటే ద ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ ఎవరంటే ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ ఫ్యాక్టరీ. ఇలాంటప్పుడు ఫ్యాక్టరీస్కి ఒక అథారిటీ ఉందండి. ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ రెగ్యులేట్ చేసే ఒక అథారిటీకి ఇట్ ఈస్ నో హ్యావింగ్ ద పవర్ టు మేక్ రూల్స్ ఆర్ బైలాస్. సో బిఫోర్ మేకింగ్ దట్ రూల్స్ ఆర్ బైలాస్ వాళ్ళు ఏం చేయాలంట, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఎ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి, విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫైనలైజ్డ్ థింగ్. సో ఒక డ్రాఫ్ట్ ప్రిపేర్ చేయండి. దేని డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఆర్ బైలాస్ అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి గివెన్ టు those persons who can get affected by this rules or bylaws. To persons affected ఎవరికైతే ఇది ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళకి పంపిస్తాం. పాయింట్ నెంబర్ 2, మన ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు, ఎంప్లాయీస్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు. సెకండ్ పాయింట్, సెకండ్ ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ వన్ చూద్దాం. ద పబ్లికేషన్ షల్ బి మేడ్ ఇన్ సచ్ మేనర్ యాజ్ దట్ అథారిటీ డీమ్స్ టు బి సఫిషియంట్ and or if the condition with respect to previous publication so requires in such manner as the government concerned prescribes. సో ఈ డ్రాఫ్ట్ ని ఎలా ఇవ్వాలంటే, ఈ పబ్లికేషన్ డ్రాఫ్ట్ పబ్లికేషన్ అన్నారు కదా, డ్రాఫ్ట్ ని పబ్లిష్ చేయమన్నది అది ఎలా ఇవ్వాలంటే ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్ యాజ్ ద అథారిటీ డీమ్స్ ఫిట్ అని రాసుకోండి, సింపుల్గా ఉంటుంది. అథారిటీ డీమ్స్ ఫిట్. పాయింట్ నెంబర్ 3, దేర్ షల్ బి పబ్లిష్డ్ విత్ ఎ డ్రాఫ్ట్ a notice specifying a date on or after which the draft will be taken into consideration. అయితే నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను, నెక్స్ట్ పాయింట్, ఈ డ్రాఫ్ట్ అనేది ఇచ్చారు కదా, స్పెసిఫైయింగ్ ద రూల్స్ అండ్ బైలాస్. ఈ డ్రాఫ్ట్ కి ఎందుకు వీళ్ళకి ఇచ్చాం, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్స్ యూ కెన్ జస్ట్ లెట్ మీ నో అంటే ఎవరు ఈ అథారిటీకి యూ కెన్ జస్ట్ లెట్ మీ నో సో దట్ ఐ విల్ మేక్ నెసెసరీ చేంజెస్ అని చెప్పి ఇస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డ్రాఫ్ట్ అయితే వీళ్ళు ఈ డ్రాఫ్ట్ లోనే క్లియర్ గా లాస్ట్ డేట్ ఆర్ పీరియడ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, అప్ టు 30th August ఆర్ విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్టర్ దిస్ డ్రాఫ్ట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ యూ నీడ్ టు రెస్పాండ్ అంటే లాస్ట్ డేట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు బ్యాక్ రావాలి. సో దట్ ఐ విల్ మేక్ నెసెసరీ అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ రూల్స్ అండ్ బైలాస్ అనేది కూడా చెప్పమంటారు. అది థర్డ్ పాయింట్. చూడండి, దేర్ షల్ బి పబ్లిష్డ్ విత్ డ్రాఫ్ట్ నోటీస్ స్పెసిఫైయింగ్ ఎ డేట్ ఆర్ ఆఫ్టర్ విచ్ ద డ్రాఫ్ట్ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. అది ఎప్పుడు నేను తీసుకుంటాను ఫైనల్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఒక పీరియడ్ ఇవ్వండి. సో విత్ ఇన్ దట్ పీరియడ్ ద ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ మే బి రెస్పాండింగ్. సో దే మే రెస్పాండ్. వాళ్ళు ఏమైనా సజెషన్స్ చెప్పారు అనుకోండి, దెన్ ఐ విల్ సీ. ఏమని, ఫోర్త్ పాయింట్ రండి, ద అథారిటీ హ్యావింగ్ పవర్ టు మేక్ ద లాస్ ఆర్ బైలాస్ and where the rules or bylaws are to be made with the sanction, approval or concurrence of another authority, that authority also shall consider any objection or suggestion which may be received by the authority
having power to make such rules or bylaws from any person with respect to draft before the date so specified. పాయింట్ నెంబర్ 4 ఏమంటున్నాడంటే మబ్బే. ఒకసారి మొత్తం చదివితే మీకు ఏమి అర్థం కాదు. ఈ పాయింట్ నెంబర్ 4 సింపుల్గా ఏమంటాడంటే ద authority which is having the power to levy or having the power to form the rules and regulations or rules and bylaws, వీళ్ళు ఏం చేయమంటారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రాఫ్ట్ నోటీస్ ఇచ్చారు టు సమ్ పర్సన్స్, అఫెక్టెడ్ పర్సన్స్కి ఇచ్చారు. అఫెక్టెడ్ పర్సన్స్, ఇఫ్ దీస్ అథారిటీస్ ఇఫ్ దే రిక్వైర్ టు టేక్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ అథారిటీ, ఇంకెవరి పర్మిషన్ కూడా తీసుకోవాలా, ఇంకెవరైనా పర్మిషన్ కూడా తీసుకోవాలా. ఇప్పుడు సే మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ అని ఉంది, దానికి ఒక అథారిటీ ఉంటే ఈ వేజెస్ అనేది అండర్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ కి సంబంధించి ఒక అథారిటీ ఉంటే వెదర్ దిస్ యాక్ట్ ద అథారిటీ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్ ఇఫ్ దే ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు టేక్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ యాక్ట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ అథారిటీ, ఈ రెండు చూసుకోండి. ఒకటి ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ ఆర్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ అదర్ అథారిటీ ఫ్రమ్ విచ్ ఆర్ ఫ్రమ్ హూమ్ వీ నీడ్ టు టేక్ ద అప్రూవల్, అలా ఏమైనా ఉంటే అది కూడా చూసుకోండి. పంపించి జస్ట్ ఆ డ్రాఫ్ట్ కి అంటే బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ పబ్లిష్డ్ దానికి కావాల్సిన నెసరీ అరేంజ్మెంట్స్ వాళ్ళ నుంచి రికమెండేషన్స్ తీసుకోండి. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 5, వాళ్ళ నుంచి రికమెండేషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత యూ జస్ట్ పబ్లిష్ ఇన్ ఓజీ. ఏది దీస్ ఓజీలో వేయాలంటే ఏంటి, దీస్ బైలాస్ ఆర్ రూల్స్ ఓజీలో వేయండి. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్. ఓజీలో వన్స్ వేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ అ కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్. అది లాస్ట్ పాయింట్కి రండి ఒకసారి. Point number 5, the publication in the official gazette of a rule or bylaw purporting to have been made in exercise of the power to make rules or bylaws after previous publication shall be conclusive proof that the rule or bylaw has been duly made. And once it is published in OG, then only we can treat that as it is conclusive that these bylaws are into operation. This is a procedure and it is section number 23. Section number 23. Okay, I hope you're all getting the point clear. ఈ చాప్టర్ నుంచి ఈజీగానే మార్క్స్ తీసుకోవచ్చు, పెద్దగా అంత ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఈజీగా అవుట్ ఆఫ్ 4 యూ కెన్ గెట్ అట్లీస్ట్ 3. కాకపోతే కొంచెం ఒక చెప్పడానికి ఒక 4 hours పట్టింది అనుకోండి, చదవడానికి ఇంకో 3 hours పడుతుంది. వన్స్ ఇట్ ఈస్ స్టడీడ్ ఫర్ 3 hours ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఇన్ యువర్ మైండ్. సో ఆ 3 years సెకండ్ టైం చదివినప్పుడు యూ నీడ్ టు రెడ్యూస్ ద టైమ్ వాట్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ చాప్టర్. సో విత్ ఇన్ లెస్ టైమ్ యూ కెన్ గెట్ 4 to 5 marks. సమ్ టైమ్స్ MCQs కూడా ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ సెక్షన్ నెంబర్ 24. సెక్షన్ నెంబర్ 24 దేని గురించి సార్, కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఎక్సెట్రా ఇష్యూడ్ అండర్ ఎనాక్ట్మెంట్స్ రిపీల్డ్ ఆర్ రీఎనాక్టెడ్. సే ఇందులో కూడా చూద్దాం. సే కంపెనీస్ యాక్ట్ ఎందుకు సార్ ప్రతిసారి తీసుకుంటున్నారంటే మనకి మోర్ రెలవెంట్, మోర్ కంఫర్టబుల్ గా విల్ బి దేర్ విత్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 ఆర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. సో 1956 రిపీల్ అయిపోయి 2013 అనేది వచ్చింది. సో ఆఫ్టర్ 1956 ఇట్ ఈస్ నో కంటిన్యూడ్ బై కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. అంతే కదా, కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. ఇందులో స్టోరీ ఏంటంటే సింపుల్ గా వీళ్ళు ఏమన్నారు, సో కంపెనీస్ యాక్ట్ 2000 ఆర్ 1956లో వేర్ ఆ వర్డింగ్ చదువుదాం, వేర్ ఎనీ సెంట్రల్ యాక్ట్. సో సెంట్రల్ యాక్ట్ అంటే మన కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956, వేర్ ఎనీ సెంట్రల్ యాక్ట్ ఆర్ రెగ్యులేషన్. సో వేర్ ఎనీ సెంట్రల్ యాక్ట్ ఆర్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్, అంటే ఈ యాక్ట్ ఎప్పుడు కమెన్స్ అయింది, 1897 తర్వాత వచ్చిన ఎనీ సెంట్రల్ యాక్ట్ రిపీల్డ్ ఆర్ రీఎనాక్టెడ్ విత్ ఆర్ వితౌట్ మోడిఫికేషన్. దిస్ సెంట్రల్ యాక్ట్ ఈజ్ రిపీల్డ్ or reenacted అలా అయినప్పుడు with or without modification, then unless it is otherwise expressly provided, any appointment, notification, order, scheme, rule, form, bylaw made or issued under the repealed act or regulation shall, as far as it is not inconsistent with the provisions reenacted, continue in force and be deemed to have been made or issued under the provisions so reenacted,
unless and until it is superseded by any appointment, notification, order, scheme, rule, form, or by law made or issued under the provision so reenacted, and when any central act or regulation by which notification under section 5 or 5A or schedule district act 1874 or any like law has been extended to any local area, has by a subsequent notification been withdrawn from and re-extended to such area or any part thereof, the provisions of such act or regulation shall be deemed to have been repealed or reenacted in such area or part within the meaning of this section. This is called ఇంకేం లేదు, ఎలాంటి సెక్షన్ వస్తే అవుట్ చదవడానికి. హౌఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఒకసారి మీరు ఆ లాంగ్వేజ్ అక్కడ యూస్, వాట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ యూస్ దేర్ అనేది ఇఫ్ యూ ఇగ్నోర్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎవ్రీ యాక్ట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ రూల్స్, బై లాస్ అనుకున్నాం కదా, ఇప్పుడే ముందు సెక్షన్లోనే చూసాం కదా బై లాస్ అవన్నీ ఉన్నాయంట. అండ్ ఈ యాక్ట్లో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ మేడ్ సమ్ అపాయింట్మెంట్, అంటే సే కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956లో కూడా సేమ్ నా ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నాను, ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్ అనేది ఉందంట, ఐఈపిఎఫ్ అకౌంట్ అనేది ఉందంట, ఐఈపిఎఫ్ అకౌంట్. సో ఐఈపిఎఫ్ అకౌంట్కి ఒక చైర్మన్ని అపాయింట్ చేశారు. దేర్ మస్ట్ బి ఎ చైర్మన్ ఫర్ ఐఈపిఎఫ్ అకౌంట్ అని చెప్పి 1956 యాక్ట్లో ఉంది. సో దిస్ యాక్ట్ ఈస్ నౌ రిపీల్డ్ అండర్ 2013 యాక్ట్. సో ఎనీ అపాయింట్మెంట్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ మేడ్ ప్రీవియస్లీ, that appointment will be continuing in the newly enacted or newly repealed act. ఇందులో సేమ్ కంటిన్యూ అవుతారంట, అన్లెస్ సచ్ అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ సూపర్సీడెడ్ బై సమ్ అదర్ అపాయింట్మెంట్. సో ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా చూద్దాం. సో ఐఈపిఎఫ్ అకౌంట్ అప్పుడు ఉంది, సేమ్ యాస్టీస్ ఇప్పుడు కూడా ఉందన్నమాట, ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూడ్. ఆర్ కొన్నిసార్లు ఇంకోటి చూద్దాం, ఇంతకు ముందు సిఎల్బి అనేది ఉండేదంట, 1956లో సిఎల్బి అని ఉండేదంట. ఆర్ 2013 వచ్చిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఎన్సిఎల్టి. అంటే సిఎల్బిలో వాట్ దే హ్యావ్ మేడ్ ఏదైతే ఉందో, నో ఇట్ ఈస్ సూపర్సీడెడ్ బై ఎన్సిఎల్టి. Once it is newly appointed or superseded, from 2013 onwards newly enacted law will be continued, old one ఉండదు. సో అలా ఏమి న్యూగా సూపర్సీడ్ చేయకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ enactment or earlier rules, bylaws ఏమైనా ఉంటే those will be still continuing once even after the earlier act was reenacted or repealed. అది వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో ఇంకేదో దీని కంటిన్యూషన్ కూడా చెప్పారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ సో రెలవెంట్ ఫర్ యూ, బట్ ఏమంటున్నాడంటే ఏదో డిస్ట్రిక్ట్స్ యాక్ట్ అని ఉందంట. ఏ యాక్ట్ చూడండి, షెడ్యూల్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ యాక్ట్ 1874. షెడ్యూల్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ యాక్ట్ 1874. దీని గురించి మాట్లాడితే వీళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఇప్పటి వరకు మనకేంటి, దోస్ యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఆఫ్టర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఆఫ్టర్ 1897 అయితే ఇఫ్ సెంట్రల్ యాక్ట్ ఏదైనా వస్తే దెన్ వాట్ ఎవర్ వి డిస్కస్ టిల్ నౌ ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్. హౌఎవర్ ఇక్కడ షెడ్యూల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ యాక్ట్ అని చెప్పి 1874లో ఒకటి ఉందంట. సో ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ యాక్ట్ కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద ప్రొవిజన్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ఫ్యూ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ ఏరియా. ఎక్కడ వరకు అప్లై అవుతుందంటే జ్యూరిస్డిక్షన్ ఎంత వరకు అవుతుంది, ఈ పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్ వరకు అవుతుందంట. బట్ సబ్సిక్వెంట్లీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ద అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ లాని దే ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ఫ్యూ మోర్ ఆర్ లెంత్ కి ఆర్ లిటిల్ మోర్ ఏరియాకి దే ఆర్ నో ఎక్స్టెండింగ్ దిస్ పర్టికులర్ లా, ఆర్ దే ఆర్ లిమిటింగ్. అంటే ఐదర్ తగ్గించడం కానీ, అంటే ఏంటి, జ్యూరిస్డిక్షన్ పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ చేస్తున్నారు అనుకోండి అండర్ ఎనీ న్యూ రిపీల్డ్ యాక్ట్ ఏదైనా చేస్తున్నారు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. దాని అప్లికబిలిటీ ఎక్కడ వరకు వెళ్తుందంట, ఎక్స్టెండ్ అయితే ఎక్స్టెండ్కి వెళ్తుందంట, ఆర్ తగ్గిపోతే తగ్గిపోయింది అనుకో. ఇది నెక్స్ట్ చెప్పిన పాయింట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సో రెలవెంట్ ఫర్ యూ. మీకు ఇక్కడ వరకు స్టార్టింగ్ పార్ట్ వరకు చూస్తే ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ యూ. ఓకే, సెక్షన్ నెంబర్ 24. కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఎక్సెట్రా ఇష్యూడ్ అండర్ ఎనాక్ట్మెంట్స్ రిపీల్డ్ ఆర్ రీఎనాక్టెడ్. డన్. తర్వాత వెరీ వెరీ సింపుల్, లాస్ట్కి వచ్చేసాం మనం. సెక్షన్ నెంబర్ 25. సెక్షన్ నెంబర్ 25 హెడ్డింగ్ చూస్తే రికవరీ ఆఫ్ ఫైన్స్ అని ఉందన్నమాట.
చూడండి ఇక్కడ ఏముంది, రికవరీ ఆఫ్ ఫైన్స్. సార్ రికవరీ ఆఫ్ ఫైన్స్ అంటే ఏంటి సార్? వీళ్ళు ఏం చెప్పలేదు, సింపుల్గా కొన్ని టర్మ్స్ చెప్తాను, అది అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే సెక్షన్ నెంబర్ 25 అయిపోయినట్టు. చూడండి పాయింట్ నెంబర్ 1, నేను నాకు టెక్స్ట్ని నేను డివైడ్ చేస్తున్నాను. పాయింట్ నెంబర్ 1, సెక్షన్ నెంబర్ 63 to 70 ఆఫ్ ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ ఆర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ సిసిపి ఏవైతే ఉన్నాయో సెక్షన్ 63 నుంచి 70 వరకు ఆఫ్ ఐపీసీ అండ్ సిసిపి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 63 to 70, అంటే దెర్ ఇస్ ఎ ప్రొసీజర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లెవీ ఆఫ్ ఎ పనిష్మెంట్, దట్ టు ఫైన్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు ఎలా కలెక్ట్ చేయాలి, ఏంటి, ఎంత ఉండాలి అనేది ఇక్కడ 63 నుంచి 70 వరకు చెప్పారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ టు స్టడీ ఐపీసీ అండ్ సిసిపి, కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్స్, అది మనకు అవసరం లేదు. సో పాయింట్ నెంబర్ 2 చూడండి, వాట్ ఎవర్ ద provisions which are there from section 63 to 70. Second point, for the time being enforced in relation to issue and execution of warrants for levy of fines. Issue and execution of warrants అంటే టు లెవీ, దేనికోసం అంటే టు లెవీ పెనాల్టీ. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, వెన్ యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఇష్యూ ఎనీ వారెంట్ ఆర్ టు లెవీ పెనాల్టీ, అప్పుడు దాని కంటిన్యూషన్ ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి, షల్ అప్లై టు ఆల్ ఫైన్స్ ఇంపోజ్డ్ అండర్, అంటే 63 to 70 దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ ఇష్యూ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ వారెంట్స్ టు లెవీ పెనాల్టీ. ఇలా ఏమైనా వచ్చినప్పుడు దిస్ ప్రొసీజర్ విల్ బి అప్లికేబుల్ ఫర్ this procedure shall apply to point number 1. Then subsequently shall apply to all fines under, most important thing, under any act. అంటే ఏ యాక్ట్లో కానీ ఏ యాక్ట్లోనైనా అవ్వచ్చు. ఇఫ్ యూ need to or impose any penalty or fine, all fines గానీ వస్తే then you need to comply with the, or you need to take the procedure which is there in section 63 to 70 of IPC and CCP procedures. ఇది ఫాలో అవ్వాలని చెప్తున్నాడు. చూడండి దాని కంటిన్యూషన్, అండర్ ఎనీ యాక్ట్, రెగ్యులేషన్, రూల్ ఆర్ బై లా unless the act, regulation, rule contains any express provision to the contrary. అంటే ఈ యాక్ట్లోనే స్పెసిఫిక్గా ఎక్స్ప్రెస్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎనీ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రొవిజన్ టు లెవీ పెనాల్టీ ఆర్ టు లెవీ ఫైన్స్ ఉంటే ఓకే, లేకపోతే కమ్ టు సెక్షన్ 63 to 70. సో ఈ రెండింటికి ఇండివిజువల్గా యాక్ట్లోనే చెప్తే ఓకే, చెప్పకపోతే ఎక్కడికి రావాలంటే అన్లెస్ అని క్లియర్గా ఏమన్నా చూడండి, అన్లెస్ ద యాక్ట్, రెగ్యులేషన్, రూల్ ఆర్ బై లా కంటైన్స్ అన్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రొవిజన్ టు ద కాంట్రరీ. ఇది కాదు ఇది అని చెప్పారనుకోండి, ఫాలో దిస్. ఒకవేళ కాదనుకోండి, కమ్ టు జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్. జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది, యూ ఫాలో సెక్షన్ నెంబర్ 63 to 70 ఆఫ్ ఐపీసీ సిసిపి ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అంటే ఫర్ దేనికోసం అంటే ఇష్యూ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ వారెంట్స్ టు లెవీ పెనాల్టీ. Okay, I hope you are all getting the point clear. That is section number 25. తర్వాత section number 26. section number 26 ఏంటో చూద్దాం. ఒక పర్సన్ ఉన్నాడంట, say there is a person, he has done an act or omission, ఏదైనా చేసాడంట, చేయలేదంట. చేయకపోవడం వల్ల ఇట్ కన్స్టిట్యూట్స్ అన్ అఫెన్స్. దీనివల్ల ఏం జరిగిందంట, ఇట్ కన్స్టిట్యూట్స్ అన్ అఫెన్స్. అఫెన్స్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ పనిషబుల్ అండర్ ఎనీ యాక్ట్. అఫెన్స్ డెఫినేషన్ చూస్తే an act or omission which is covered under any act and is leviable for punishment, ఇలా ఏదైనా వస్తే then he is
సమ్ యాక్ట్లో యాక్ట్ నెంబర్ 1, యాక్ట్ నెంబర్ 2. దిస్ అఫెన్స్ ఈస్ పనిషబుల్ అండర్ 2 యాక్ట్స్. యాక్ట్ నెంబర్ 1 ప్రకారం, యాక్ట్ నెంబర్ 2 ప్రకారం కూడా అవుతుందంట. సే ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం అవుతుందంట, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం కూడా ఈజ్ నో లెవియబుల్ ఆర్ హీ ఈజ్ నో పనిషబుల్. ఇలా వస్తే సార్ ఏది ఫాలో అవ్వాలి ఐదర్ ఈ రెండు ఫాలో అవ్వాలి ఆర్ ఏదో ఒకటే ఫాలో అవ్వాలంటే వీళ్ళు చెప్పిన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫర్ సేమ్ అఫెన్స్ దేర్ కెనాట్ బి 2 పనిష్మెంట్స్. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? ఐదర్ ఆర్ ఎనీ. ఈ వర్డ్ వాడారు అంటే రెండిట్లో ఏదో ఒకటి, ఏదో ఒకటి దానికి మీరు పెనాల్టీ వేయగలరు అని మాత్రం చెప్పారు. దిస్ ఈజ్ యాజ్ పర్ జీసీఏ సెక్షన్ నెంబర్ 26. యాజ్ పర్ 26 ఏంటి? ఇఫ్ యు ఆర్ కవర్డ్ అండర్ 2 యాక్ట్స్ liable to punishment, then either or any of one of the laws is applicable. అంటే you cannot levy 2 punishments under 2 different acts for one offense. That is section number 25 or 26. చదవండి ఒకసారి. Where an act or omission constitutes an offense under 2 or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments, but shall not be liable to be punished twice for the same offense. ఒకటే offense కి రెండు సార్లు శిక్షించకూడదు. That is section number 26. Now comes to section number 27. 27 ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. మీనింగ్ ఆఫ్ సర్వీస్ బై పోస్ట్. మనం చాలాసార్లు సర్వీస్ బై పోస్ట్ అంటున్నాం కదా చాలాసార్లు. సర్వీస్ అంటే ఏంటి, ఇష్యూ అంటే ఏంటి, డిఫరెన్సెస్ నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను. కంపెనీస్ యాక్ట్లో మళ్ళీ వస్తుంది. సర్వీస్కి ఇష్యూకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పోస్ట్ షెల్ బి ఇష్యూడ్ అన్నాం అనుకోండి, ఇష్యూర్ చేతిలో నుంచి ఎప్పుడు బయటకు వెళ్తుందని. ఇట్ షెల్ బి ఆర్ సర్వ్డ్ అన్నాం అనుకోండి, వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ డెలివర్డ్ అని అర్థం. whenever it is delivered. So issue ante giving or issue ante whenever it is released from the person who is posting or service ante whenever it is reaching to the receiver. Okay, so ee story ante chudam. Service of post ni veelu emantarante when in any law the word called service by post, first word ఏంటంటే service by post వస్తే or some other similar words like give, serve or any other expression giving the same meaning or any other expression used in any law, then this post can be treated as affected. This post can be treated as affected only when it is ప్రాపర్లీ అడ్రస్డ్. అది ఎప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుందంట? ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ అడ్రస్డ్. తర్వాత పాయింట్ నెంబర్ చూడండి, ఇదే సేమ్ డెఫినేషన్ చదువుతున్నాను చూడండి. వెన్ ఎనీ సెంట్రల్ యాక్ట్ ఆర్ రెగ్యులేషన్ made after the commencement of this act authorizes or requires any document to be served by post. Act lo cheptunanu, this document must be served by post, whether the expression serve or either the expression give or send or any other expression is used, then unless a different intention appears, the service shall be deemed to be affected by properly addressing, prepaying. దాని ఎఫెక్ట్ లో ఎప్పుడు వస్తుందంట? ప్రీపేమెంట్ జరగాలంట. ప్రీపేయింగ్ అండ్ పోస్టెడ్ బై రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్. ఇవన్నీ ఉండాలంట. అది వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే ఏంటి? ఇవన్నీ ఉండాలి. సో ప్రాపర్లీ అడ్రస్డ్, ప్రీపేమెంట్ జరిగిపోవాలంట, పోస్ట్ డబ్బులు ముందే ఇచ్చేయాలంట, అండ్ రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ కూడా జరగాలంట. సో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్ మస్ట్ బి, అండ్ వీ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఒక నార్మల్ ఆర్డినరీ పోస్ట్ ఎంత టైం అయితే డెలివరీ టైం తీసుకుంటుందో that time is assumed to be affected here also. ఇప్పుడు చూడండి, రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ either it can be స్పీడ్ పోస్ట్ అయినా అవ్వచ్చు or it can be నార్మల్ పోస్ట్ అయినా అవ్వచ్చు. సో డెలివరీ టైం ఏమంటున్నారు? ఒక ఆర్డినరీ పోస్ట్ చేస్తే దానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుందో విత్ ఇన్ దట్ టైం ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ అని చెప్పి తీసుకోవచ్చు. సో సర్వర్డ్ అంటే దాని మీనింగ్ అంతే అదనమాట. సో ఇట్ కెన్ బి 2 to 3 days.
ఒక ఆర్డినరీ పోస్ట్కి రీజనబుల్ టైం ఎంత తీసుకుని 2 to 3 days అనుకోండి, దెన్ ఆ టైంకి ఎఫెక్ట్ అయింది అని అనుకోవచ్చు. సర్వ్డ్ బై పోస్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ అది. సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను అక్కడ డెఫినేషన్ చదివాను అనుకోండి. Unless a different intention appears, the service shall be deemed to be affected by properly addressing, prepaying and posting by a registered post a letter containing the document, and unless a contrary is proved to have been affected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of business. అంటే అంతకన్నా ఎక్స్ట్రా టైం కావాలనుకుంటే, అంటే ఎక్స్ట్రా టైం ఉంటే యూ కెన్ టేక్. అక్కడ క్లియర్గా ఉందనుకోండి, అక్కడ 1 week టైం అని ఉందనుకోండి, ఓకే. వాళ్ళ ఏమి లేదనుకోండి, విత్ ఇన్ నార్మల్ టైం వాట్ అన్ ఆర్డినరీ పోస్ట్ హ్యాస్ ఆర్ కెన్ టేక్. సో నార్మల్ పోస్ట్ ఎంత టైం తీసుకుంటుందో విత్ ఇన్ దట్ టైం ఇట్ కెన్ బి ఎఫెక్టెడ్ అని మీరు అనుకోవచ్చు అనమాట. సో అర్థమవుతుందా? అంతకన్నా ఎక్కువ డేస్ ఉందనుకోండి, ఆ ఎక్కువ డేస్ తీసుకోండి, అన్లెస్ కాంట్రరీ ఇస్ ప్రూవ్డ్. సో సర్వీస్ ఆఫ్ పోస్ట్ అంటే ఏంటంటే, service of post. If any central act, it is having some words called a document must be served by post, or the give or serve or any other expression is noted in that particular central act, then we can treat that as that particular post can have its effect when it is properly addressed, prepaid, registered post, and the time taken must be the time what an ordinary post must take. Okay, this is all about section number 27. Section number 28, I am not going into much details, but అందులో ఏం చెప్తున్నానంటే, సే ఎవ్రీ యాక్ట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్ షార్ట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఐటీ యాక్ట్ అనవచ్చు, షార్ట్ ఫార్మ్స్ ఏమైనా ఉంటే, ఆర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీస్ యాక్ట్లో నౌ దే వాంట్ టు రెఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. They want to refer Income Tax Act 1961. అందులో పర్టికులర్గా సెక్షన్ 224 అనేది రెఫర్ చేయాలనుకుంటున్నారంట. సో సెక్షన్ 224లో సంథింగ్ ఏదో పెద్ద ప్రొవిజన్స్ అంతా రాస్తుంది. Now in Companies Act 2013, if they want to refer anything from, or if they want to refer the provision which is given in section clause 2 or section 2 clause 24, ఈ మొత్తం అంతా రాయాల్సిన పని లేదంట. They can just simply write section 2 clause 24 of IT Act, Income Tax Act and రాసిస్తే సరిపోతుంది. సో ఏమంటున్నాడు, షార్ట్ ఫార్మ్స్, సబ్సెక్షన్, సెక్షన్స్ అలా రెఫర్ చేస్తే చాలు. ఎంటైర్ ప్రొవిజన్ వీ మే నాట్ రైట్. అంటే దిస్ సిఏ యాక్ట్ అంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 మే నాట్ రిఫర్ ఎంటైర్ ప్రొవిజన్, ఇట్ కెన్ షార్ట్లీ రిఫర్ సెక్షన్స్ ఆర్ సబ్సెక్షన్స్ ఆర్ యాక్ట్ నేమ్ డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. దిస్ ఈస్ సెక్షన్ నెంబర్ 28. When it comes to section number 29, what exactly it is saying? Section number 29, saving for previous enactment rules and bylaws. కొంచెం లిటిల్ డిఫికల్ట్ అని కూడా అనకూడదు. ఆ లాంగ్వేజ్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సెక్షన్ ఈజ్ లిటిల్ డిఫరెంట్. చూడండి, the provisions of this act respecting the construction of acts, regulations, rules or bylaws made after the commencement of this act shall not affect the construction of any act, rule, bylaw made before the commencement of this act, although the act, regulation, rule or bylaw is continued or amended by an act, regulation, rule or bylaw made after the commencement of this act. బుర్ర పాడే ఒక్క ముక్కర్థం అయితే ప్రామిస్. సెక్షన్ నంబర్ 29 వీళ్ళేమంటారంటే, చూడండి ఇక్కడ వర్డ్ బై వర్డ్ చూద్దాం. ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ రెస్పెక్టింగ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ యాక్ట్స్, రెగ్యులేషన్స్, రూల్స్ ఆర్ బైలాస్. ఏమన్నా దిస్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి? జీసీఏ 1897. ఇట్ హ్యాస్ సమ్ రూల్స్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్. దేని కన్స్ట్రక్షన్ of any act, regulation, bylaw, rule. సో ఏది ఎలా ఉండాలి, దాని కన్స్ట్రక్షన్ ఫామ్ చేస్తుందంట ఎవరు? జీసీఏ పని ఏంటి? సే మీరు ఇందాక చెప్పిన ఏదో యాక్ట్ లో హీ ఇంక్లూడ్ షీ అని ఉందంట, ఆర్ టైం క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలి, ఆర్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద రూల్స్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ యాక్ట్. సే ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్, ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే,
ఆల్ దిస్ సెక్షన్ 5, 6, 7, 8, 9, 10 ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఆల్ దీస్ సెక్షన్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ as రూల్స్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ యాక్ట్ ఆర్ రూల్ ఆర్ బైలా రూల్ రెగ్యులేషన్. దీనికోసం అది పనిచేస్తుంది. సో ఇఫ్ అన్ యాక్ట్ ఈస్ ఇంటూ ఆపరేషన్, సే ఇది 1987 తర్వాత వచ్చిన ఏ యాక్ట్ అయినా, 1987 తర్వాత ఏదో ఉన్న యాక్ట్ వచ్చింది అనుకుందాం, సే ఏమొచ్చింది అనుకుందాం, సే 1961లో ఒక యాక్ట్ వచ్చిందంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. సో all the rules respecting the construction of any act, rule, bylaw or ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారా, which are there in GCA 1897 will be applicable for all the laws which are incorporated after 1897. So 1897 తర్వాత వచ్చిన ఏ సెంట్రల్ యాక్ట్ కైనా the construction rules of GCA 1987 will be applicable. ఇక్కడ వరకు స్టోరీ బాగానే ఉంది. అయితే వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే దేర్ కెన్ బి సమ్ యాక్ట్స్ విచ్ వర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ బిఫోర్ 1897. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1819లో there was one particular act, బట్ ఇప్పుడు దీన్ని పాస్ చేశారంటే 1890లో, ఇట్ ఈస్ కమెన్స్డ్ ఆఫ్టర్ 1904 అనుకున్నాం. 1904లో కమెన్స్మెంట్ జరిగిందంట. సో ఆల్ ద రూల్స్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు పాస్ అయిపోయాయంట, 1890లోనే పాస్ అయిపోయిందంట. మధ్యలో జీసీఏ వచ్చింది, 1897 వచ్చింది. 1897 మనం జనరల్ రూల్ ఏంటి, వాట్ ఎవర్ ద లా విచ్ ఈస్ దేర్ after 1897 it takes the rules of construction from GCA 1897. However, నా నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ద యాక్ట్ వాస్ passed before 1897 అనుకోండి, then this construction rules will not be affected. ఏ యాక్ట్ కా యాక్ట్, ఇప్పుడు 1890లో కూడా ఈ యాక్ట్ రెస్పెక్ట్ టు కన్స్ట్రక్షన్ రూల్స్ ఉంటాయి కదా, ఎలా దేన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలని కన్స్ట్రక్టివ్ రూల్స్ ఉంటాయి. సో దోస్ రూల్స్ ఆర్ టు బి కంప్లీట్ ఇఫ్ యూ రెఫర్ దోస్ యాక్ట్స్ విచ్ వర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ బిఫోర్ 1897. సో 1890లో వచ్చిన దానికి ఏది అప్లై అవ్వదు, 1897 అప్లై అవ్వదు. దానికి ఓన్ కన్స్ట్రక్షన్ రూల్స్ ఏమి ఉంటే అవే అప్లై అవుతాయి. హవెవర్ ఇట్ ఈస్ కమెన్స్డ్ ఆఫ్టర్ 1904 అండ్ సో 1890లో ఇట్ కెన్ గివ్ టు అన్ అథారిటీ ఎనీ రైట్ టు అమెండ్. అంతే కదా, అమెండ్ చేయడానికి ఏమైనా రైట్స్ ఇచ్చారు. యూజింగ్ దాట్ పవర్స్ దిస్ 1890 యాక్ట్ ఈజ్ నౌ అమెండెడ్ ఇన్ 1905. సార్ ఇప్పుడు అమెండ్ అవుతుంది కదా, జీసీఏ వచ్చిన తర్వాత అమెండ్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టివ్ రూల్స్ తీసుకోవాలా, ఆ కన్స్ట్రక్టివ్ రూల్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ అండర్ 1897 తీసుకోవాలా? ఇది నెక్స్ట్ పాయింట్. ఎనీవే 1890లో ఉన్నదానికి 1897లో ఉన్నది అప్లై అవ్వదు, అది నాకు తెలుసు. హౌఎవర్ ఇఫ్ దిస్ యాక్ట్ ఈస్ అమెండెడ్ ఆఫ్టర్ 1897 whether the constructive rules of 1897 will be applicable for the amended law or not అనేది క్వశ్చన్. వీళ్ళు ఏమంటారంటే GCA 1897 constructive rules are there. These rules shall not affect those laws which were made before 1897, and if that law is now amended after 1897, still 1897 will not be applicable for the amended act. That is what it is specified in section number 29. ఇప్పుడు క్లియర్గా చదవండి. ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ రెస్పెక్టింగ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ యాక్ట్ రూల్స్, రెగ్యులేషన్ రూల్స్ ఆర్ బైలాస్ మేడ్ after the commencement of this act shall not affect the construction of any act, regulation, rule, bylaw made before the commencement of this act, although the act, regulation, rule or bylaw is continued or amended by an act, regulation అంటే అమెండ్ అయిపోయినా కానీ పాతవే అప్లై అవుతాయి అంట ఆఫ్టర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్. అంటే 1897 తర్వాత వచ్చిన అంటే ఇది దేనికోసం, ఇక్కడ ఈ యాక్ట్ ఎందుకు పెట్టుంటారో ఒక మాట చెప్పండి. 1819లో వచ్చిన యాక్ట్కి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది కదా.
సో ఒక పర్పస్ని అచీవ్ చేయడానికి మధ్యలో మీరు ఇంకేదో తెచ్చి మార్చడానికి అవ్వదు. ద సేమ్ పర్పస్ మస్ట్ బి దేర్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ amended. అంటే it is this section is brought into the picture just to save the purpose for which it has been incorporated. అది ఎందుకైతే ఇన్కార్పొరేట్ చేశారో దాని తర్వాత కూడా అదే ఉండాలి. అంటే టు సేవ్ ద ప్రీవియస్ ఎనాక్ట్మెంట్స్, ప్రీవియస్ రూల్స్, ప్రీవియస్ బైలాస్, టు సేవ్ ద ప్రీవియస్లీ పబ్లిష్డ్ బైలాస్ ఇవి వచ్చాను. సో ఐ హోప్ యూఆర్ ఆల్ గెటింగ్ పాయింట్ వెరీ క్లియర్. దిస్ ఇస్ సెక్షన్ నెంబర్ 29. నౌ గోయింగ్ టు సెక్షన్ నెంబర్ 30, last section of this chapter, section number 30. Application of Act to Ordinance. Act to Ordinance. So first of all, we need to see the difference between Act and Ordinance. Sir, Act ki Ordinance ki difference ఏంటి సార్? నేను మీకు నిన్నే చెప్పాను. ఏమని? Act అంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ మస్ట్ బి పాస్డ్ ఇన్ పార్లమెంట్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ప్రెసిడెంట్. నో ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ది అసెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ఓజీ. అక్కడ నుంచి అది ఫామ్లోకి వచ్చేస్తుంది ఎవరు? యాక్ట్. హవెవర్ కొన్నిసార్లు ఇట్ కెన్ బి టూ అర్జెంట్ వేర్ దెర్ ఈస్ నో టైమ్ టు కండక్ట్ ద పార్లమెంట్ సెషన్స్ టు గెట్ ద కన్సెంట్ ఫ్రమ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. హవెవర్ ఇట్ ఈస్ సో అర్జెంట్. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ దే విల్ పాస్ ఆర్ దే విల్ గెట్ ద కన్సెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్రెసిడెంట్ and they will next pass that particular act ordinance in the parliament. Next ekkadiki veltundanta parliament ki veltundi. This is the basic difference. It is called as act, it is called as ordinance. So mundu president tarvata parliament anukondi ordinance antam. Sir president antam kada, మరి president ఇంతకు ముందు లేరు కదా అంటే, ఇంతకు ముందు బ్రిటిష్ ఉన్నప్పుడు లేరు కదా అంటే, then there used to be governor general. సో వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు నేను వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ సెంట్రల్ యాక్ట్ అని ఎక్కడైనా వాడితే, ఎక్కడ మీకు కనిపించిన, హవర్ విత్ సర్టన్ ఎక్సెప్షన్స్. సెంట్రల్ యాక్ట్ ఎక్కడ కనిపించినా యూ కెన్ అస్యూమ్ దట్ యాక్ట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆర్డినెన్స్ అనుకోండి. ఎక్కడ మీకు యాక్ట్ కనిపించినా యూ కెన్ రిప్లేస్ దిస్ యాక్ట్ విత్ ఆర్డినెన్స్. హౌవెవర్ విత్ సర్టన్ ఎక్సెప్షన్స్. సార్ ఆ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి సార్ అంటే పాయింట్స్ వరుసగా ఉన్నాయి చూడండి. ఇప్పుడు చదువు. ఇన్ దిస్ యాక్ట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ సెంట్రల్ యాక్ట్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ అకర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సెక్షన్ నెంబర్ 5 and the word act in clause number 9, 13, 25, 40, 43, 52, 54 of section number 3. Section number 3 ఏంటి? డెఫినేషన్స్. సెక్షన్ నెంబర్ 3లో డిఫరెంట్ క్లాజెస్ ఇచ్చారు. ఈ క్లాజెస్లో ఎక్కడైనా యాక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ డోంట్ రీప్లేస్ విత్ ఆర్డినెన్స్. అలాగే సెక్షన్ నెంబర్ 5లో యాక్ట్ అని కనిపించింది అనుకోండి, డోంట్ రీప్లేస్ విత్ ఆర్డినెన్స్. దాని తర్వాత చూడండి ఆర్డినెన్స్ అండ్ మేడ్ ఆర్ ప్రామిగ్యులేటెడ్ అంటే ఏంటంటే పబ్లిసైజ్ చేయడం అన్నమాట. మేకింగ్ అవైలబుల్ టు పబ్లిక్ అని మీనింగ్. ప్రామిగ్యులేటెడ్ బై ద గవర్నర్ జనరల్ అండర్ సెక్షన్ 23 ఆఫ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ 1861. అప్పట్లో ఎవరు ఉండేవారు? ప్రెసిడెంట్ ప్లేస్ లో గవర్నర్ జనరల్ ఉండేవారు. ఆర్ సెక్షన్ 72 ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1915. ఆ యాక్ట్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ అనేది వచ్చిందంటే 1956. అండ్ ఆర్ సెక్షన్ నెంబర్ 42 ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 తర్వాత అండ్ an ordinance promulgated by the president under article 123 of the constitution. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? వాడు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు? 1861 నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు, తర్వాత 1915కి వెళ్ళాడు, తర్వాత 1935కి వెళ్ళాడు, తర్వాత ఆఫ్టర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే 1950 ఆఫ్టర్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా వెళ్ళాడు. సో వీళ్ళకి అనుకోండి ఎవరుంటారు? గవర్నర్ జనరల్. ఎందుకంటే అప్పటికి ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ రాలేదు. ఇప్పుడు ఎవరు ఉంటారు? ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు. సో వీళ్ళు ఏం చేయొచ్చు? దే కెన్ పాస్ అన్ ఆర్డినెన్స్ బిఫోర్ టేకింగ్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఆర్ ఆ టీంలో ఎవరు ఉంటే వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకోకుండా దే కెన్ పాస్ అన్ ఆర్డినెన్స్. నౌ వేర్ ఎవర్ యూ లిసన్ ద వర్డ్ కాల్డ్ యాక్ట్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ కనిపించినా యూ కెన్ రిప్లేస్ దిస్ యాక్ట్ విత్ యూ కెన్ ఇంటర్చేంజ్ ద యాక్ట్ వర్డ్ విత్ ఆర్డినెన్స్ అనే వర్డ్.
ఓకే, హవర్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఎక్సెప్షన్స్. ఆ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. సెక్షన్ నెంబర్ 5 ఒకటి, 3లో సమ్ సబ్ క్లాజెస్ ఆ క్లాజెస్ యూ కెనాట్ యూస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సెక్షన్ నెంబర్ 30. With this we are done with General Clauses Act, the General Clauses Act 1897. So easy ఉంటుంది. You can go through with all the MCQs which are there at the end of your chapter. దాంతో we can just conclude this chapter. Done.